is nothing but formation of. What is the poiesis meaning? Formation of. Hemopoiesis. What do you mean by hemopoiesis? Formation of what? Blood. Hem means blood. ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది బ్లడ్? The blood is formed inside the bone marrow. It's formed inside the bone marrow. Hemopoiesis. Hemopoiesis is nothing but formation of blood. The formation of blood is called as hemopoiesis. The next one, lysis. Lysis is nothing but destruction. What is lysis? Destruction. Destruction, hemolysis. Hemolysis is nothing but destruction of blood. Destruction of blood is called as hemolysis. Next one, stasis. Stasis is nothing but to stop. Stasis is nothing but to stop. Hemostasis. Hemostasis is nothing but to stoppage of what? To stop bleeding. To stop bleeding. Bleeding stop chest, that is called as hemostasis. Hemostasis is nothing but stoppage of bleeding. The next suffix algia. What is algia? Pain. Myalgia. Myalgia ante mayo ante telusa evarikaina? Anyone? What is mayo? Mayo is nothing but muscle. Mayo is nothing but muscle. Muscle pain. The pain in the muscle is called as myalgia. The pain in the muscle is called as myalgia. Next one, dynia. Dynia is also pain. Dynia is also pain. Dentodynia. What is dentodynia? Teeth pain or tooth pain. Pain in the teeth. Pain in the tooth or teeth is called as dentodynia. The next prefix ist. Ist is nothing but a specialist. Ist ante enti specialist. A specialist is called as ist. Cardiologist. Cardiologist is specialist for deniki heart. The cardiologist was a specialist for heart. The specialist for heart is called as cardiologist. The specialist for heart is called as cardiologist. Cardiologist is nothing but specialist for heart. If I say nephrologist, nephrologist ante evaru? A specialist for what? A specialist for kidney. Very good. Gastrologist ante, if I say gastrologist, what's stomach? A specialist for stomach. It's called as gastrologist. If I say hepatologist, specialist for whom? Liver. Hepato ante enti liver. Specialist for liver is called as hepatologist. Next one, if I say pulmonologist, మీకు తెలుసా కోవిడ్ టైంలో ఎక్కువ విన్నాం పల్మనాలజిస్ట్. ఎవరు? స్పెషలిస్ట్ ఫర్, వెరీ గుడ్, స్పెషలిస్ట్ ఫర్ లంగ్స్. గ్లాసో మీన్స్ టంగ్ మ్యామ్. Pulmono is the lungs. Pulmono, what is the medical term for pulmono? The pulmono is a medical term for the lungs. Lungs ki medical term vachesi pulmono. We call it as pulmono. Pulmono is a medical term for the lungs. Lungs medical term pulmono. Okay, next one. This is a pulmonologist specialist for lungs. Then followed by form. Form is nothing but resembling or like. Fungiform. Resembling or like fungus. Like fungus loga unte, that is called as fungiform anta. Next, oid. Oid is also same, resembling or like. Resembling or like. Lipoid. Lipoid is nothing but resembling like lipids, fat molecules. The lipids like counter, that is called as lipoid. Lipoid is nothing but it's looking like lipids, fats. The next one, ule. Ule is nothing but small. Ule is nothing but small. Venule. Venule is nothing but smallest vein. The smallest vein is called venule. Next, OLE. OLE is also small. OLE is also small. Arteriole. What is arteriole? Smallest artery. The smallest artery is called as arteriole. See here. If it is an heart has 4 chambers: right atrium, left atrium, so right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. 4 chambers ఉంటాయి. Now the heart chambers లో ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ కి తీసుకువెళ్ళేది. హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ తీసుకువెళ్ళే వాటిని ఏమంటాము అంటే ఆర్టరీస్ అంటాం.
what we call arteries. We call it as arteries. The next one are called veins. What are veins? Veins ఏంటి చెప్పండి? They carries which blood? CO2 rich blood. It is also called deoxygenated blood from where to where? Body parts to heart. Body parts నుంచి heart కి deoxygenated blood is supply చేస్తే those are called veins. We call them as veins. We call them as veins. Veins carries deoxygenated blood from the body parts to heart. Those are called as veins. Heart నుంచి body parts supply చేసేవేంటి? Those are called, what they're called? They're called arteries. They're called arteries. The smallest artery, the chinna, ఈ artery లో చిన్న artery గా divide అయితే that is called as the artery which is divided into small size, that is called as arteriole అంటాం. ఏమంటాము? Arteriole. The smallest artery is called as arteriole. Next, the smallest vein. What is the smallest vein? Vein is called, what is it called? Venule. The smallest vein is called as venule. The smallest artery is called arteriole. The smallest vein is called venule. The smallest vein is called venule. ULE means small. Venule, smallest vein. Smallest vein is called venule. OLE is also small. Arteriole, the smallest artery is called as arteriole. Next one, oma. Oma is nothing but tumor. Oma is nothing but tumor. Carcinoma. What is meant by carcinoma? Carcinoma అంటే తెలుసా మీకు? Cancerous tumor. The cancerous tumor is called as, tumors are called as carcinoma. Carcinoma అంటే ఏంటి? Cancerous tumor. Next one, emesis. Emesis means vomiting. Hematemesis. What is mean by hematemesis? Hemato అంటే ఏంటి? Blood. Hematemesis అంటే, what is hematemesis? What is mean by hematemesis? Tell me. Vomiting of, yeah, blood vomiting. The blood vomitings. Vomitings of blood or blood vomitings are called hematemesis. It's called as hematemesis. Next one, edema. Edema is nothing but swelling. What is edema? Swelling. Peripheral edema. The peripheral edema is nothing but swelling. The swelling of the peripheral edema. The swelling of the legs. Legs కింద స్వెల్ అది కొంతమందికి ట్రావెలింగ్ చేస్తే కొంతమందికి ట్రావెలింగ్ చేసినప్పుడు, wait a second. Okay, when there is an traveling చేసినప్పుడు legs అనేది స్వెల్ అవుతాయి. That's the edema is called, the swelling of the legs is called as peripheral edema. Next one, asis. Asis is nothing but formation of, what is asis? Formation of nephrolithiasis. What is meant by nephro? Anyone? Nephro అంటే ఏంటి? What is nephro? Kidney. Nephro meaning kidney. Nephro meaning kidney. Litho అంటే, what is litho? Stone. The medical term for the stone is called as litho anta. Nephro means kidney. Litho means stone. Asis means, what is asis? Yes, formation of. Asis అంటే ఏంటి? Meaning ఏంటి? Formation of. The formation of stones in the where? Kidney. Okay, asis అంటే formation of. Litho అంటే stones. Nephro అంటే kidney. The formation of stones in the kidney. The formation of, yes, please mute yourself, ma'am. The formation of stones in the kidney. The formation of stones in the kidney is called as nephrolithiasis. Nephrolithiasis is not but formation of stones in the kidney. Kidney lo stones form అయితే that is called as nephrolithiasis. That is called as nephrolithiasis. Next one, megaly. What is megaly? Megaly is nothing but enlargement. Megaly is nothing but enlargement. Megaly is nothing but enlargement. Hepatomegaly. What is hepato? Hepato అంటే ఏం చెప్పాను మీకు? Liver. Hepato is a liver. Enlargement of what? Enlargement of liver. Enlargement of the liver is called as hepatomegaly. Enlargement of the liver is called as hepatomegaly. The next one, osis. Osis means same condition of cyanosis. Yes, please mute yourself, everyone. Osis. Osis is nothing but condition of. Osis means condition of. Cyanosis. Cyano means, what is the cyano? Medical term. Cyano ante blue. Cyano is nothing but blue. Cyanosis ante condition of blue color. Condition of blue color. Blue color. ఎప్పుడు టర్న్ అవుతుంది blue color body? ఎప్పుడు టర్న్ అవుతుంది? Our body turns it when there is a lack of
ఆక్సిజన్, వెన్ దెర్ ఇస్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, బాడీలో ఆక్సిజన్ తక్కువ అయినప్పుడు మన బాడీ బ్లూ కలర్ గా చేంజ్ అవుతుంది. సపోజ్ ఐ సేడ్ అబౌట్ ద డెడ్ బాడీస్ కలర్ చేంజ్ అవుతాయి అంటారు. ఎందుకని? బికాస్ ద డెడ్ బాడీస్ ల్యాక్స్ వాట్? ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ లేకపోవడం వల్ల ద డెడ్ బాడీస్ చేంజెస్ దిస్ కలర్ సైనోసిస్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ ద కలర్ is called cyanosis. Next one, the next one is called as cyanosis. Penia. Penia is nothing but abnormal reduction. What is penia? Abnormal reduction. Erythrocytopenia. What is erythro? Erythro ante enti cheppandi. Erythrocytes ante enti? Red blood cell. Penia ante what is penia? Reduction. Takkuva pottam. The abnormal reduction of red blood cell. The abnormal reduction of red blood cells are called as erythrocytopenia. Erythrocytopenia is nothing but abnormal reduction of RBC. The next one, phasia. Phasia means, what is phasia? Speaking, మాట్లాడటం. Phasia means speaking, మాట్లాడటం. Dysphasia. What is meant by dis? Dis అంటే ఏంటి? Difficulty. మాట్లాడటంలో కష్టం అవుతుంది. Dysphasia అంటే difficulty in speaking. Difficulty in what? Speaking. మాట్లాడటంలో కష్టం అవుతే దట్ ఇస్ కాల్డ్ dysphasia. If I say dysphasia, PHAGIA అంటే ఏంటి చెప్పండి? మింగటం. ఓకే, ఇది difficulty in what? Difficulty in swallowing. Difficulty in swallowing is called as dysphasia. It's called as dysphasia. The next one, phobia. Phobia means fear of. Phobia means fear of, భయం. Hydrophobia. What is hydrophobia? Fear of వాటర్. ఓకే, ఒకసారి ఇవి చూడండి. ఒక ఫోబియా దాకా కంప్లీట్ చేస్తాం కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్, ఫైల్. వాట్ ఇస్ ఫైల్? am I audible? వినిపిస్తుందా మీకు? ఎస్, యా. File is nothing but abnormal attraction. Pedophile. What is meant by pedophile? Abnormal attraction towards the children. ఓకే, పీడో అంటే పీడియాట్రిషియన్ అంటారు తెలుసా? పీడియాట్రిషియన్ అంటే ఎవరు? చిన్నపిల్లల డాక్టర్. పీడోఫైల్ అంటే అబ్నార్మల్ అట్రాక్షన్ టువర్డ్స్ వాట్? హోమ్? చిల్డ్రన్ వైపు అబ్నార్మల్ గా అట్రాక్షన్ ఉంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as pedophile. We call it as pedophile. Next one, rhexis. Rhexis is also same, rupturing or breakdown. The rupturing or breakdown is called as rhexis. Trichorexis. Tricho అంటే hair. Trichorexis అంటే rupturing of breakdown of what? Hair ఇరిగిపోతే that is called as rupturing of hair is called as trichorexis. Next, raise అంటే abnormal flow or discharge. Okay, flow కానీ discharge అంటే raise అంట. Hemorrhage. What is hemorrhage? Flow or discharge of what? Heme అంటే ఏంటి? Abnormal flow or discharge of blood. Is called as hemorrhage. Hemorrhage is nothing but abnormal flow or discharge of blood. The next suffix, ria. Ria is also same, flow or discharge. Cyanoria, discharge of saliva. Mouth నుంచి saliva discharge అయితే that is called as cyanoria. Discharge of what? Discharge of saliva. Saliva discharge అయితే that is called as cyanoria. Cyanoria is nothing but discharge of saliva. Next one, trophy. Trophy is nothing but development or nourishment. Hypertrophy. What is meant by hypertrophy? Hypertrophy అంటే ఏంటి? హైపర్ అంటే ఏంటి? ఎక్సెసివ్. నాట్ హైపర్ మీన్స్ ఎక్సెసివ్. హైపర్ అంటే ఎక్సెసివ్. హైపర్ టెన్షన్ అంటే హై బీపీ. హైపర్ అంటే ఏంటి? ఎక్సెసివ్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? ఎక్సెసివ్. ట్రోఫీ అంటే డెవలప్మెంట్. ఎక్సెసివ్ గా ఏదైనా డెవలప్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as hypertrophy. The suffix called as hypertrophy. The next suffix వచ్చేసి synthesis. What is the suffix? Synthesis. What is meant by synthesis? The meaning of synthesis వచ్చేసి surgical puncture to remove fluid. Puncture చేసి fluid ని remove చేస్తే that is called as synthesis. Arthrocentesis. What is meant by arthrocentesis? Arthro అంటే ఏం లేదు, జాయింట్. చూడండి, వాట్ ఇస్ ఆర్థ్రో? జాయింట్. ఇది జాయింట్ అనుకోండి. ఈ జాయింట్ దగ్గర, ఓకే, బిట్వీన్ మన నీస్ దగ్గర జాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, దట్స్ లైక్ నీ జాయింట్ అనుకోండి. నీ జాయింట్ దగ్గర స్పేస్ ఉంటుంది. ఈ స్పేస్ లో ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. దట్ ద ఫ్లూయిడ్ ఇస్ కాల్డ్ విచ్ ఫ్లూయిడ్? సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం. క్యావిటీని సైనోవియల్ క్యావిటీ అంటాం. ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఫ్లూయిడ్ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్. దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది? ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. ఇప్పుడు చూడండి,
ఇవి రెండు బోన్స్ అనుకోండి, దగ్గర దగ్గర ఉన్నాయనుకోండి, బోన్ మూమెంట్ అప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఏర్పడి పెయిన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా బిట్వీన్ ద టూ బోన్స్ మధ్యలో దెర్ ఇస్ అ స్పేస్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఉంది. ఈ స్పేస్ ని క్యావిటీ అంటాం. క్యావిటీ ఆల్సో కాల్డ్ సైనోవియల్ జాయింట్ అంటాం. వి ఆల్సో కాల్డ్ ఇట్ as జాయింట్. ఈ జాయింట్ లోపల ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. దర్ ఇస్ అ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ కాల్డ్ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్. ఏమంటాము? సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్. ఈ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ ని డాక్టర్ ఇంజెక్షన్ తీసుకొని, ఒక ఇంజెక్షన్ తీసుకొని పంక్చర్ చేసి, జాయింట్ పంక్చర్ చేసి సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ ని రిమూవ్ చేయటం. The puncturing of the joint or synovial cavity to remove the fluid. Fluid ని రిమూవ్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as arthrocentesis. What we call it as arthrocentesis. Arthrocentesis is nothing but surgical puncture to remove what? Remove fluid. The surgical puncture to remove fluid from the cavity. So it's called as arthrocentesis. The next one, plasty. What is plasty? Surgical repair. The plasty is nothing but surgical repair. Dermatoplasty. What is dermatoplasty అంటే ఏంటి చెప్పండి? Surgical repair of what? Surgical skin. The surgical repair of skin is called as dermatoplasty. If I say nephroplasty, what kidney? Surgical repair of kidney. If I say gastroplasty, ma'am, plasty. Surgical repair or removal? Plasty అంటే repair. What is the plasty? Is repair. Surgical repair of stomach. If I say hepatoplasty, what is hepato? Surgical repair of what? Liver. Hepatitis అంటే infection. itis అంటే infection. Plasty అంటే repair. What is the plasty? Is called repair. The next one, Rafi. What is Rafi? Surgical suturing. Kutlu veyata. Surgical suturing. The suturing is called as Rafi. Cutaneorrhaphy. What is cutaneorrhaphy? Surgical suturing of what? Surgical suturing of skin. Surgical suturing of the skin is called as cutaneorrhaphy. The surgical suturing of what? Skin. The surgical suturing of the skin is called as cutaneorrhaphy. If I say nephrorrhaphy, కుట్లు వేయటం. రఫీ అంటే తెలుసు కదా, కుట్లు వేయటం. నెఫ్రోరఫీ, స్టిచెస్. వాట్ ఈస్ మీన్ నెఫ్రోరఫీ? వాట్ కిడ్నీ? రఫీ అంటే ఏంటి? సర్జికల్ సూచరింగ్ మ్యామ్. సర్జికల్ సూచరింగ్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఇస్ కాల్డ్ as నెఫ్రోరఫీ. ఇఫ్ ఐ సే గ్యాస్ట్రోరఫీ చెప్తే సర్జికల్ suturing of stomach is called as what? Gastrorrhaphy. రఫీ అంటే సూచరింగ్, కుట్లు వేయటం. ద నెక్స్ట్ వన్, ఎక్టమీ. ఎక్టమీ అంటే ఏంటి? సర్జికల్ రిమూవల్. తీసివేయటం. బాడీలోకి వెళ్ళి ఏదైనా పార్ట్ ని తీసుకెళ్తే ఎక్టమీ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎక్సిషన్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, ఎగ్జామ్ కి వస్తుంది. ఎక్టమీ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎక్సిషన్. ఎక్టమీ ఆర్ ఎక్సిషన్. ఎక్టమీ అనొచ్చు, లేదంటే ఎక్సిషన్ అని కూడా అనొచ్చు. Appendectomy. What is mean by appendectomy? Surgical removal of what? Appendix. The surgical removal of appendix is called as appendectomy. The next one, otomy. Otomy అంటే appendectomy అన్నాను కదా, ఇప్పుడు నేను nephrectomy అన్నాను. What is mean by nephrectomy? What is nephrectomy? Surgical removal of what? Nephro. What is nephro? సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ కిడ్నీ. ఎక్టమీ అంటే సర్జికల్ రిమూవల్, తీసివేయటం. కిడ్నీ ట్యూమర్ కానీ, కొన్నిసార్లు కిడ్నీ క్యాన్సర్ కానీ, కిడ్నీ ట్యూమర్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు కిడ్నీని రిమూవ్ చేస్తారు. ఈఎస్ఆర్డి టైమ్స్ లో కిడ్నీని రిమూవ్ చేస్తారు. దట్ ఇస్ కాల్డ్ as నెఫ్రెక్టమీ. ద సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఇస్ కాల్డ్ as నెఫ్రెక్టమీ. ద నెక్స్ట్ వన్, ఆటమీ. ఆటమీ అంటే సర్జికల్ ఇన్సిషన్ ఆర్ కట్. The surgical incision or cut is called as otomy. Thoracotomy. What is thoracotomy? Surgical incision or cut on thoracic cavity. If I say nephrotomy,
నెఫ్రాటమీ అంటే చెప్పండి ఎక్కడ? సర్జికల్ కట్ ఆన్ ఎక్కడ? కట్ ఆన్ కిడ్నీ. డెర్మటాటమీ, ఇఫ్ ఐ సే డెర్మటాటమీ అంటే సర్జికల్ రిమూవల్ ఆటమీ, సర్జికల్ ఇన్సిషన్ ఆర్ కట్ ఆన్ స్కిన్. ఇఫ్ ఐ సే నెఫ్రాటమీ అయిపోయింది కదా. గ్యాస్ట్రాటమీ, సర్జికల్ ఆటమీ మ్యామ్. సర్జికల్ ఆటమీ అంటే ఇన్సిషన్ ఆర్ కట్ స్కిన్. ఎక్టమీ అంటే రిమూవల్, ECTOMY. ఎక్టమీ వస్తే రిమూవల్. OTOMY వస్తే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఆటమీ. సర్జికల్ కట్ ఆర్ ఇన్సిషన్ is called as otomy. We call it as otomy. నెక్స్ట్ వన్ ఆస్టమీ. ఆస్టమీ అంటే ఏంటి? పర్మనెంట్ ఓపెనింగ్. ద ఆస్టమీ is nothing but permanent opening. Tracheostomy is nothing but permanent opening of trachea. ట్రాకియాని పర్మనెంట్ గా ఓపెన్ చేసి పెడితే ట్రాకియా, దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఆస్టమీ. కొన్నిసార్లు ఏమైతుంది అంటే వెన్ దెర్ ఇస్ అన్ మౌత్ క్యాన్సర్. ఎస్, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్స్ ఎవ్రీబడి. ఎవ్రీవన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్స్. said everyone mute yourselves. Yeah, thank you. Trachea. What is trachea? The trachea, which is also called as windpipe. Okay, ఇక్కడ మన దగ్గర మన నెక్ దగ్గర ట్రాకియా ఉంటుంది. ట్రాకియా is also called as windpipe అంటాం. We call it as windpipe. ఈ విండ్ పైప్ ని కొన్నిసార్లు మౌత్ క్యాన్సర్స్ వచ్చినప్పుడు, మౌత్ క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు ఈ ట్రాకియాని ఓపెన్ చేసేస్తారు డాక్టర్. ఓపెన్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ as tracheostomy అంటాం. ద పర్మనెంట్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ట్రాకియా ఇస్ కాల్డ్ as tracheostomy. ద నెక్స్ట్ ప్రిఫిక్స్ వచ్చేసి పెక్సీ. పెక్సీ అంటే సర్జికల్ ఫిక్సేషన్. ఆర్కియోపెక్సీ. ఆర్కియో అంటే వాట్ ఈస్ ఆర్కియో? టెస్టిస్. వాట్ ఆర్ ఆర్కియో ఆర్ కాల్డ్ as testis. Okay, the medical term for the testis are called archeo. Both the testis are present in the scrotum. కొన్నిసార్లు చిన్నపిల్లలకి ఏమవుతుంది అంటే the testis are in the descended shape. కొన్నిసార్లు రెండు టెస్టిస్ డిసెండెడ్ షేప్ లో ఉండి ఉంటాయి. సర్జికల్ గా ఫిక్స్ చేస్తాడు డాక్టర్. సర్జరీ చేసి ద ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ టెస్టిస్ చేసి దట్ ఇస్ కాల్డ్ as ఆర్కియోపెక్సీ, సర్జికల్ ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ టెస్టిస్. నెక్స్ట్ వన్ మ్యామోపెక్సీ అంటారు. మ్యామోపెక్సీ, the surgical fixation of breast. Okay, mastopexy or mammopexy. It's also called as mastopexy. అంటే ఏంటి? mastopexy. Surgical fixation of what? Surgical fixation of what? Fixation of what? Breast. The surgical fixation of breast is called as mammopexy. అంటే ఏంటి? The surgical fixation of breast ని ఫిక్స్ చేస్తే that is called as mammopexy. Next, tripsy. Tripsy is nothing but surgical crushing or fragmentation. If I say nephrolithotripsy, nephro అంటే కిడ్నీ, లిథో అంటే what is litho? స్టోన్. ఇప్పుడు కిడ్నీలో 10 mm స్టోన్ ఉంది అనుకోండి, 10 mm స్టోన్ ఉంది. ఈ స్టోన్ ని క్రష్ చేసి 1 mm చేస్తాడు. అంటే 1 mm 10 parts చేసేస్తాడు. క్రషింగ్. ఈ క్రష్ చేసే స్టోన్ ని క్రష్ చేసి ఒక 10 mm ఇంత పెద్ద స్టోన్ ఉంది, ఈ స్టోన్ ని క్రష్ చేసి 1 mm గా చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as ట్రిప్సీ. Tripsy is nothing but crushing or fragmentation is called as tripsy. Emia, blood condition. Anemia is nothing but absence of blood. A అంటే ఏంటి? absence of. A is nothing but no, not without, absence of. Anemia anything but absence of blood. Pathy means disease. Myopathy, muscle disease. If I say nephropathy అన్నా, నెఫ్రోపతి అంటే నెఫ్రో అంటే ఏంటి మేడం? కిడ్నీ డిసీజ్ ఇస్ కాల్డ్ as nephropathy. If I say gastropathy, స్టమక్ డిసీజెస్ ని గ్యాస్ట్రోపతి. పతి అంటే డిసీజ్. ద నెక్స్ట్ వన్ ప్లేజియా. What is the next one? Plasia means
Growth. What is plasia? Growth. Hyperplasia, excessive growth. Excessive growth is called as hyperplasia. Hyperplasia ante okay, excessive growth aithe that is called as hyperplasia. Next one, pnea. Pnea is nothing but breathing. Pnea is nothing but breathing. Apnea. What is apnea? Absence of absence of breathing. Absence of breathing. It's called as apnea. If I say dyspnea, dyspnea ante enti cheppandi? Dys ante enti medical term? Difficulty in what? Difficulty in pnea ante enti? Breathing. Breathing చేసేటప్పుడు కష్టం, బ్రీతింగ్ చేయలేకపోతున్నాడు. There is a difficulty in breathing. In this case, we have to call it as a dyspnea. Dyspnea is nothing but difficulty in breathing. Is it clear, everybody? Yes, everyone.